Yo, alabarka bake mbadongulu atul milyalon ko albe jibiro ke kanyum tembe ani milyalon ko almina jibiro ke la nyata do mun dro ba fala dro alnal badim ma sonko eke bayo sonko alni wala be jam fanan ni shomanda la be kata kala ko milyalon ko right now wala ko milyalon ko be kering be kata kala ko milyalon ko wala be kering ko milyalon ko wala be santo baba ke Walat Nabi Nalaji and Kaleko MPP Usainu Dabo rally and reality must be told to the breaking news breakers. You understand? Be diamula rally me alonko kunu aketa jumal la ko kama kada alayi Usainu Abubakar nu kunda Dabo la ko kama aning the so-called breaking news momeli alonko katara social media be breaking news all the wrong breaking news all be dila bi na diamo nyimbita wala kam ko foto nyaaye fo Moli Emilialonko, they are always in social media. Breaking news. Nabi Kachavi Kila or quality, Baring, Adamadun Sondo Momanya Tulonga. Modo be near for Adamadun drone, near for drone, Akadula Sondo Monium Batan the Bakel. So, Walatana, and told all the time, we will be coming out, inshallah. Bad Nalonko, Adamadun Hakilo man killing, Namamaul man killing, and approach system will find obviously man killing so kabrin na joko kuyer me alon ko be kirin doron sayen to fana na payroll sorole na silol me alon ko wato wato nin kumul fintita kumul me alon ko ka fo ile breaking news we me na ka finte ke senandi gambian ko ma e bayele ko na mulu me alon ko nin kuma kam furita ma kuma kam me alon ko be ko yaron kuma kam me alon ko ma faham wato war na fate mo dorong kalak men na wala min ko ka fintina kana ka senani gambian kol ma baring ni aji gambian kol be jikrim to la patiola patio me alon ko wala mu UDP patioti because nyina lon ko ela sama be o patiolo to nyina lon ko ela dimba yalla nyato tabo patiolo to wala tina all the time nim mol fintina yo kumol fo kumol me alon ko wala be kering nin to le kisi soro ko kol to na lon ko kol man ta kering ka fintina na kana ka senandro ga men ko men ka fintina na ko molta ke jale jaleiro manta o kela na miro na ferol man ka jaleiro ti bar nyaaje ka fintina ka kumulta ke senendi nyile be je ko kaje ko na molla nyantole ke so no molla ndi kuke na molla nyantole ka kuma foyo kuma mi alon wala sotuta na molla nyantole ke inform na padiola stand moment all the time wala nina kumul moy kumul mele alon ko manga kumul ko mele ko wala mu kuma kendolti wala tan ka fintina amanga komen diamol dia wala ka tan ka fintina wallahi suma wallahi amanga diamol dia di men ka tan ka fintina do wala nyindo ko nentuma mi alon ko those so called breaking news only fintina wrong membe jod wrong na mol ka commandrol ke mol be call sol kala mol message sol kila nang so obviously we have to come out and clear the air about some of those things because we are on the ground. So many of these people can you break news all bondi. And obviously I will say it in record. We respect them. But with all that,
ni atara e jumto anything to minala ka senende alama dem man timba alin tol mel yalon ko kadiam tumodo nga silo bulal abar tumola me yalon ko silo bulal anu silo ben bulata abena mol batandi kanne abena mol tora kanne be fintla wallahi be fintla manta mo jibelo to be fintla all the time nanan nasanani na molma exactly the way our people want to hear it anu manta ka kumo just because left out lon kanna mol ta ke news ya wona ani bare be kumo fala abe lar nyama be wala fala na moli wato war fintla na buka sanandro ke kol mel yalon ko wolle be kering so breaking news mol mel yalon ko e katara social media all the time breaking news all be kala e ba folo ko information carrying let's limit our speech be sembo mo kon right now nyata kam hakilo du bal because be tembo mo kon right now manya naka mol slandi pour ka finti ke kanaka support di to our party za hakilo to bag kumodo be nya fo aka modo be je aba dimba ya mutala so kono a foye koy kana finti pour ye dal ndi politiko kono oton to mel yalon ko breaking newsol tan ke bondi breaking news ol ka falon ko wallahi mol be keri mel yalon ko yawol jole they make themselves so called informers and ye jole yalon nako wala ka information o dia tolla I am telling you this mo jama beje mel yalon ko e ka information o di nani breaking news break sola mol le mel yalon ko e ka mel ka information o di alla e ka mel information o di alla wol yalon nako wol ye londe anu to le bulo ko nyina if you don't believe me that's it but come for it that's the truth mol mel yalon wallahi mol mel kal commandi e ka information o di alla I can swear ñu mol mel yalon ko ye kile dita people mel ko ye kile ye kiyal kanne pour ye kumol di alla because mlekata alla kuma kan ka fintele because mlekata atol nal di amta alla kuma kan ka tan to lamol kanne anu tolu ela taget mun to lamol let to la fero be momento wala ñu ko to lamol e be namol sonno mo tinala nyamen e sawlo kino bare to lamol bu ke to lamol lamoy so be men kala wala ñu ko to fo lamol mel yalon ko kawol lamoy e be wala yusla ye ga jorawolti kayta ka kuma kawol dila o kuma kawol ñu pour wol so kuma kawol siga ye dulu na mol sonno mol kono pour na mol ka fintol melke na mol kana o fintol ke wala tin ko the breaking news breaker solo ala hatu du bage jumala ka kumo fale modol beje ye fanga right now because metembo non kon right now gambian ko be yalon ko UDP is winning gambian ko be yalon momo yalon ko be system ko no metembo non kono momo yalon ko ana mari ay ku jawla ke system ko no metembo men kono abe dogo le abe nakla UDP ko balale because nekata wala nyinti ko akoyta gambian ko be mako nyim banko UDP le ba winner come on the 4th of December come on the 4th of December abe koyren gambian ko be mako UDP le be nyim banko winner abe koyren gambian ko be mako UDP is the next government of this country. So as far as abe koyren gambian ko be mako ko UDP is the next government of this country. Now what are they going to do? Ebe mine kala side bali ya akoyte mole ye kafo jele ye national puntum pandam la kafo jele ye UDP la kafo jele ya jago how natural our kafo is. Na kafo is completely natural. Police mantaron kono civil servants mantaron kono momantara foko ko ninjonta nyin kafo kono ebe nyina dilana all those people million ko inata UDP la mitin lato these are people million ko they are patriotic Gambians these are people million ko they are ready to vote for UDP wala Gambian ko be o jele hakilma be o jele hakilma be yalon ko UDP la kafo kono Senegal sol mantaraje UDP la kafo kono foreign sol mantaraje UDP la kafo kono mol mantaraje mol million ko mulunton leti bari Gambian ko be ya jele andum o mol million ko kanala kay be dogo la kam they are playing some of them will be there to play double standard dole tara jeme double standard la play la ibe jang melke ki ibe wol jang faka because ye kile ye fange ko so e kana mel ya ye fange ko ite ni wolle ba kukilin kono waya tara e man ini man tara kukilin kono but melaka ite mari mo moldi me alon you are there to play double standard so ñun diamo ñu man la kalo je bake because ni ko melo je bake mol ba falo ko ha wata ni mol fintero no ko mo fotoro e ka fintinale e ka foko mol ko mo fa man soto but Gambian ko left kal ñun ka do Gambian ko Macky Sall is the president of Senegal Macky Sall la mu Senegal la president Macky Sall bi metambo men ko Macky Sall ke minale abe Senegal sambala nyame par Macky Sall ya lon ko Senegal ngol manta ka kadro fa comme this election coming
so Macky Sall be tambo mo kono Macky Sall ke mirale ati be Senegal election on nya ba regle na nyami why Macky Sall is going to involve into our election Macky Sall I mean sort of what is the interest Macky Sall mentioned into our election you draw coal me yalongo kebe these are things me yalongo these are natural things you draw coal you kulun coal you be mu coal me you mo mafia la game oleti I am not saying ko mol mantara masa kumla ko mel yalon ko dabe ñun drop ko ko mantara ko fo but I am telling you Macky Sall yalon ko pour Gambie Sénégal la sojarol pour dum Gambie ko non jang luwale be Sénégal la sojarol dum na Gambie ko pour kana ka Gambie ma ko wallahi Macky Sall yolon Macky Sall yalon ko Sénégal dam ma manke ECOWAS banko ñu banko kan so Macky Sall man sembo soto ka Sénégal sojarol su ke dundina ka foko yena adam baro ma ko jaw without the approval of ECOWAS Adama Dolo, Alain Sensi, and Mira. Macky Sall doesn't have that power. And another plan, for example, the Senegalese government and Gambia government, il a fait comme une collaboration pour Sénégal, Masakunda, et Soyarol Bulan, pour Yana Kadum, Gambia Banco, comme pour Doko Kakan, along with that Kaitoni, Basamba to the National Assembly. Because Dibitol multi-million longo, Wolf Fanan, Doleo, Dibitol Tombo, Lim Fem Bekala Bangokan, Foya Samba, Dibitolie, or Dibitolio, Quintaya, approve, or Kolalem, the Bajalogo, Senegal left a Sojarum Kina Jesse Kinaja. Naman Joe Nyama, along with Savero Kelale, ECOWAS Banco Savele. And in fact, Ning Adra Gambia request from Senegal, Pur Senegalian. Pour Senegal la sojarol na yakabu Gambia la sojarol majang alongo Senegal will also write to ECOWAS katani lako we have a request we have a simple mandate request na request na kabana Gambia banko bulu pour na Senegal sojarol pour na ta ke ma koy Senegal ba savero kelele ECOWAS yele o Senegal be savero kelele and ne savero kenan fana o Gambia bota kono ne savero ko Senegal ba sambala Senegal la National Assembly le manga sella man sembo so ka Senegal sojarol sikadro ke bonna Senegal ke samalo jang bibi la nimba ki sala lafda pour Senegal sojarol na Gambia kono jang manga sella be Senegal la député bunga bo wala safela polo wala ya approve ka foko Senegal la sojarol pour bon Senegal kono pour na du Gambia kono so Gambia ko alisa hakil metembo men kono ni na Senegal la medial beto they are all fighting kajoko ni masa kuna membe Gambia kono ay bondi jam bo level le kono Senegal okay after Senegal la sojarol metembo men kono right now Senegal la medial be ni ajibe Senegal la media household jama babe je men tembo men kono they are all propaganda kajoko anabaro bu nyim banko kam because Senegal ya lono ko adama baro taro nyim banko as the president Senegal ya lono way minute nya dolin Senegal dolin Gambia la badiyat Senegal yo lon so wala na nimbe diamula especially regarding Senegal ni Gambia la ko len sa hakil du baake dol be mu bakle multi but nimbe diamula Senegal ni Gambia la ko anytime Gambian ko mbal dan sa hakilot du baake secondly la mol jebe diamule ka fako so yorol be stand by la kunu nafole ma fako so yorol manta stand by la ma anun to fala but one thing I can tell you so yorol be stand by kala mina kama Gambian ko e mina stand by la mina kama what is the purpose of the stand by kuma kilinde no long nen karte fayo kanasi so yorol kata stand by le police wol kata stand by le because karte fayola kana si and political party will be kana fintile kata ka campaign ko banko dula beto o mo kulet me alon ko no lonne anu mo kulet me alon ko nanyi lan karo ko fananale bar meme ko in la Gambian ko ma wala nyindi ko IEC même the Independent Electoral Commission IEC nim momo ka fale ko IEC is coming to disqualified candidates nkoyoko e kal nenele nkoyoko e kal sonnomole domo nkoyoko e kal mirole tinya ka vale ko IEC man sembo soro ka mota ka disqualified ka boko amari mantalo election to malame alongo IEC la satol bele alongo yowlalondi to malame alongo ko mare yewol timmandile momo e IEC la satol timmandi ye satol melandi momo e satol ta ye timmandi alonko IEC manta ka o mari muta ka disqualified ba men ko mata wala nyinde ko
nin tebe diamulen be diamulen tala parti leader la nin be diamulen tebe diamulen tala parti wala ndala parti mo parti di parti me ya lonko gambien ko sulo na kayto men na bulu a isu sulo na kayto men na bulu dol la parti yo be submit le and in fact na parti yo mudo ko nga ay kunyon tawke non kon na parti yo mudo ko nga ay kunyon tawke ado koy la prono fanan koy ni molba ay kunyon tawke nyaadi le na parti yo kunyon tawke nyaame wolam nyinti ko na parti li la même right honorable ala usenu mo kona daboti ala tawol melta ay declare katandi ay sila ko nyina mun na soda fewolti ay janjandi gambia banko bele ay janjandi gambia ko bele kan ay tandi gambia ko la ko nyina mun ta soda fewolti right now nyina fewolti me ala ko wole be mbulu nyina moto ni moto nan kam le be mbulu ni korra nan kam le be mbulu nyina be mbulu do la parti li la même right honorable ti alaji usenu abubakar dabo ayo fewolta ay declare to the entire public gambia ko al sulo min sa Gambian ko mo fele me yalon ko alla banko kanu mo fele me yalon ko anata ka dum politiko ko na manna politiko ko na ka fo ko na ko di nyilol mo fele me yalon ko abe na fulo soto kande mo fele me yalon ko ay to soto le anno ay to soto mineto ay to soto ala me chotole ala usenu abubakar no ko na dabo ay to soto ala me chotole ala me cho ko itamale annu ala me cho nyi wallahi na la vita bal dimba ya balul la jele as a Gambian ko as almost half of the Gambian people balul no ala me cho kono le bayri ala usenu no kunda dabo be ya lo nako Gambian ko be ya lo no jumal usenu no kunda dabo di ya ko mo do ko la UN amoson kata akombe Gambia banko la bondila so ro Gambian ko mo kanal nene usenu dabo ni ale new sham inshallah sibidi lumo alba moy lako Usain Dabo is the candidate for UDP United Democratic Party bayen tuma men ayis sulota menna bulu Usain Dabo yo sikal ayadi ayis la ayis sulota menna Usain Dabo bulu Usain Dabo ya sikal ayadi ayis la UDP ayis sulota menna UDP bulu UDP ya sikal ayadi ayis la betembo men kono be sila don loya la nyamen kaw batu wala min ko kaje ko sibit lu ngole ba folo ko mol mel yalon ko yela kaytol fulfill di public school dini amu nyina do ka jibere ke ay sila nyantol mu fengol menti ay sila sulo mu fengol menti ko patiol nyul ye timman la ban fo me timmandi ay sila sula fengol mu fengol menti ni ngatara e bo fengol nyul man timma udula ala inshallah ay si ba folo ko nenyen ka yimmen ne ma timmandi anu say na deadline o men di la fela sitale ima samana fumbe bi men kono o dita mari we are here to disqualify you ka yoko ito man kala mod me alon be dabula la katre fa yoko bal do la pati o mem UDP di be tembo men kono ayesi sulata mulu kayto men na be submit le anu abe ayesi la nyun tembe o Gambian ko la tambe na wala nyundu ko ala la sate wol do commandi ala la mol commandi ala fo ko lelem bi garredi ka yoko ni UDP ko na ne welcome in large numbers na finti a ñama comment dalta ka finti ñamen nan na parti leader bendung na meetingul aten ñanda ka meetingul aten ñamen to na mol commande mol mel yalon ko ibe karama fan dol la ka foy ko alna le join parti me yalon ko wala be Gambian ko bola o vraiment o mudular da mi talon ko la fa progress na ni Gambian ko the main topic même na topic ko kumoti Gambian ko baden Gambian ko ka diama tolle baden Gambian ko ka diama tolle jumalam Adama Baroti jumalam moti mel yalon ko wolle be Adama Baro la masakunda kono ñemu dulare de damenti yalon ko leftam akli ma be la moy jiani hakilola president Adama Baro ñemu molti me yalon ko ni ndala tarikol to amu molti me yalon ko Gambia dingola mati aboda sata jumal to aboda mankamo kundale kabe aboda na mankamo kunda ananda na kasi komba banko kan alin jumal do ko wala musanjayati modi musanjay abin do ko wala bulu ananda na bo janga tata Angleterre banko kan aboda Angleterre banko kan sedana be Gambia banko kan jang anata be business o ke kan bar Adama Baro ya ko inde Gambian ko be mala kunum ako atamanke masakunda do kulati ako atamanke office kono do kulati ako atama businessman oldi Gambian ko la alila moyani hakilola Adama Baro ko atama businessman oldi businessman akadamu julolati Gambian ko la alila moyani hakilola Adama Baro ko atama julolati do you know the meaning Adama Baro ka fa menna ko tam julolati Allahu akbar
mbe yalon ko julolu nyim banko kan mol me yalon ko mu julolti mbe yalon ne la fero ka menti mbe yalon ne kanyim banko dum le ke samba nyame bal ana baro e men fo wala nyinde ko asfata mu julolati abe julol sementu ya kam pour ka gambe banko dum ta ke halaki ana baro ya fo gambe ko le ala diamo kono kono ako atamu julolati ate ko do londe ate ko do lo bali wolonde anu ate alo ko do kan ko do nyanda ka siya nyame ay wolonde gambe ko la lila mayani hakilola adama baro ko atamu julolati Allahu akbar adama baro ko atamu julolati san gambe ko lu ali yallon no julomu men ako atamu julolati julo ye julo momo yalon ko mu julolati be tembo men kono itaman fero soto ibe banku dungulu ibe baluwo sonon la banku dungula nyame bari be marchandise sonon la banku dungula nyame bari tala miro mo men wala nyindi ko marchandise dabe kafula nyame pour ite be ko do soto la nyame ako ko do kan nyini nyame ate wolonde gamien ko ali la moyde ako ko do kan nyini nyame ako la usen daba molon kadu la usen daba mo loyalty bari ate yalon no ko do kan nyini nyame gamien ko ali la moyani hakilo la yalon nimbe diamula modol samira num ko be politiko lon ko politiko fanan dabe jele bari ngam même wala ñindi ko gambien dewul alla ñantolon pour kal kunindi gambien ko I believe the network keeping Adama Barrow ko adamu julo lati Allahu akbar sa julo bar julo ñi nga man fero ke kaje ko marchandise dabe jila ñamende amo fero ke de bar julo ñi ako fero la babulu abe ko do sotla ñame atayalo no ko do ka ñini ñame ka banko dingul tora ka marchandise da jawandi banko kan ite mo juloti ite man fero soto an saybe marchandise ta datla ñame banko kan gamien ko lu albe parena kal balla kato dila wala adama ko adamu julo lati ate alo no kodo ka ñini ñamen ayamu lo kono ay wala fo adama baro ko atamu julo leti anu ate alo no kodo ka ñini ñamen ngam yon ko lo ali alo no adama baro men fo yes to ñalam alo no kodo ka ñini ñamen wala ñu ko ka marchandise dala fa ka banko dingul ta ke tora. That is what exactly Adama Barrow is saying. Ndemu juloleti mfama malo makodo ka ñini ñame banta al nokodo ka ñini ñame ayala kenol be wafi ay gambien ko la kenol be wafi ndemu juloleti mfama malo makodo ka ñini ñame banta al nokodo ay gambien ko la kenol be wafi Allahu akbar Allahu akbar Damian Gol sa mome yo fale akwata mu julolati to yalam julolam mbe yalo ko julolam Adama Barrow mu julolati to yalam ba ala julo yañing ay Gambien ko na famina la ala julo yañing ay Gambien ko na famina la Gambien ko le mun na bala so Adama Barrow la julo yato na mangi ka marchandise dakafu na mangi ka bunlu waso dakafu ka Gambia dumul ta ke tora Adama Barrow ñi la long julo yañun to bar Gambien ko fo banko to ñata Gambien ko ñanta ke la banko ta ka karfa julo la ma ba julo me ya long ka man fero so do na be banko dumul balum la ñame Gambien ko ngadi amato le bari nimbo do la ñu do say me ya mo la Adama Barrow kuma ka men fo me ya mo la Ahmed Baye kuma ka men fo me ya mo la Ahmed Baye kuma ka men fo me ya mo le na abe ko do do mo ko me ya mo la Ahmed Baye kuma ka men fo
ako yes to lalam ako honorable Usain Darboe no man saron Gambia ta bola. But I have to be in which context. I have to in which context Gambian ko ni diamuta alila moy bata. I have to in which context I have to wala kama. Gambian ko be nyanda ka wala long. Na? Munga? Mimi. Okay. Okay. So le honorable Usain Darboe soron on kuret me alon yo kanule afan bayo kanule ba men ko ma ta jewla ñindi ko Gambien ko ali la moyla ali ma kan lu jibe ali diam ñal jibe il a men kala ñim banko la ñu le paré na kanyim banko dindi problème ko no be paré na kanyim banko dindi fitno ko no be paré na kanyim banko mo ta ke farafulati ba yalon ne hakil malbe diamula alin tol hakilin tawol me diamula al nyanda kan la moyane hakilo la baake le président Barrow mo la diamuta ba say président Barrow ka diamu jumal le Gambien ko aka diamu tol Gambien ko le ako Gambien ko akom fama konta jam faale bara ko Gambien ko kabillo da buba zone jang ako la lay do men di Allah Gambien ko al hakilo ba kan na bang wallahi Gambia din kendol ka diamatulle président Barrow kuno adiamu da ay lahi di kumo fo anno ay lahi di kumo men fo la ñundu ko atay lahi do men di Gambien ko la buba zone sa do kono Allah hido men di Gambien ko la buba zone sa do kono président Barrow ko akom fama konte a jam faale bara ko kabillo da buba zone kono ako 2016 kabilen Gambien ko alen nominer alen samalan jang ako namun kuma la faale Gambien ko san Gambien ko let's go back to the records président Barrow di amo men ke indi buba zone nomination lo 2016 ay di amo men ke yalon ni lefa diam la Gambien ko li ebe diam la Gambien ko li ani hakilo la ni lefa diam la Gambien ko li ebe to nyala pour la Gambien ko li yalo itam jumalati président Barrow 2016 dolle ya samba buba zone dolle tambita nyaato anu 2016 UDP le président Barrow na ka tombong bar UDP président Barrow tombong mina kama mina tan UDP président Barrow tombong Gambien ko lefa na ñoo ñinin kaw fanana Minayatina UDP President Barrow tombong. Let's start it from there. Minayatina UDP President Barrow tombong wala ñindi ko Alhaji Honorable Usain Darboe miroto wala yatina UDP President Barrow tombong. Bayde mbeyalo nako kabrin Alhaji Usain Darboe dabo ka finti. Tumala mbeyalo ka be finti kan ñinin ngaro ke solo sande deto alay. Abe finti kan ñinin ngaro ke solo sande abaluru ngoronta furo. Gambien ko mbeya kalam dal Alhaji Usain Darboe daba ay mun kuma lafo mbeya kalam dal Alhaji Usain Darboe dabo ay mun kuma lafo ako momo yalla ngoy dem deputy leti ako lefte yeste with the deputy party de la alenya patio samba Usain Darboe yalla non ka fintile an ay hilla nyi malaka finto menke ay hilla nyi malako an niyo sa tuno jele ay hilla o male ay hilla nyi malako isa soron no jele ay la ñim bemale bar ne ya ko deputy sola ko albeste anu Adama Barrow be o deputy le kono a ko este mi nekama pour ko patio ñinta ka patio ñin samba ñaato oto janite ba folo ko ite la hido menke oto UDP ko le la hido menke be wala folo fola oto ala Usain Darboe ay president's men set ay planol set ñamel ay ko la ñamel ñama ñanta kaw fanam fole ni ata ilata alala ni ata le momori dum to ñamoti e be diamo commence la woleto mina yatin ne te pokere flag bi yaret balite Adama Barrow tumala me yalon ko ye Usain Darboe ñol soron ndol nit la kata kiti bu ko non kana ba lu me yalon ko so yorol no ta jele ita mabo lebul na siran ibul la tablo ko do ite mabo to lebul tablo ko do
ye ma bole bole table ko dum wala mo kalam dañu banko kanjang be wala nyama yudi bin ko narna ke tombo ani lo tombo ndir nya ko nan inenda ke miro fana na ba namle Dima no Duma le tombo ngam ko le tombo bari lo tombo ndiru nya fana inenda fana gambien ko le ye tombo nyaadi le jamfa kumo ibo wala fokan wala na gambien ko lu tumala men ay jamfa kumo fo a jartal na fo jumalam adama baroti numa ya lon ko ne tombo mbanyun biro kono eteni bujaaju ñol lebeje bar yuti bin ko le men ke wolunga imo fanam fode eteni abdou jaaju lebeje bar yuti bin ko le men ke wolunga imo fanam fo ne tombo nge le bondije ne samanam patili la su kono yakuma kama men foto e sey la fanam ma la paye miro fanana yani be foto la bu basul yakuma kama men foto o kuma kama fanam mi la jani ka foto bu basul yamun kuma la Usain Dabo la bun kono aje may ndur be siring yamun kuma la Usain Dabo la bun kono president Barrow be ñin kalo fanana kabina la Usain Dabo la bun kono kabin pot nam bañul yamun kuma la aje may ndur ñolé yamun kuma la Usain Dabo la dimbaya yemun kuma la Usain Dabo la dimbaya kabrin ne tombo banjul na bujaaju bali bujaaju la londo le bele londo kan na bujaaju bali na abdou Dabo bali eta Adama Barrow ne tombo banjul biro kono ne samana ne ke munti ne ka to ne ke de flag bearer of UDP bar lafta ke akro brand ni takata dale wallahi billahi inna kamalela Allah subhanahu wa ta'ala tulo bendale Adama Barrow an Silvano me ya long kadung ela Silvano ye campagne ko menna wallahi Gambia di wala ase ite Adama Barrow ya fonte live ko nyoko na Silvano lu ni modi am tele me ya long ko be parerine ako science na da karadula pour yen suman e nyanta ka fangol mel do ye fangol mel be dum campagne ko no Gambia di molle ko do bondi ya sam amanke la ko do ya kamina kama Usain Dabo kano ya kamina kama Gambia kano ya kamina kama UDP kano UDP ko la nyimbe ke meseri la ofso kono mo jelle la yalon ko wala na renta nyala ya ko do sama nan kadi la hand to hand mo jelle me yalon ila mo le ko do dila ila family le ko do dila ya ko do dita hand to hand pour be fa mo sambala nyame. You remember the day when I came to your office? Yata ni na wolu ko do man so ko do be ban tebulu ko fen tebulu when I came to your office. Na de la office ko no ita Adama Barrow ko te ko fen tebulu as we are speaking. Because nyanda ka sada do le bondi na fo ko bibe tam momento ko do man tebulu fen tebulu. You are completely stranded. You told me that. Billahi wallahi ta'ala. Mansa Sumara is my witness. But Gambia dongolu UDP dongolu wala liye bloka fu nyoka isula fan ndi ya beke ye mira bi o UDP dongolu bi itaka wolle nem o UDP dongolu di itaka ko mo be fa wala mba o UDP dongolu bi wala kasaro wala tinya bi da Adama Barrow bi ka wala fo ando dongolu wolle karto fayda Adama Barrow yalon ngoy ko malaf ka be fo ando wallahi ta be fo la niya ta be fo dalilo la tan ta be fo la na do ko Kenya la tin nante wol be fola ndahanya la bari ta Adama Barrow te alon ko tol nit dem man tambita ko mel la par politikolem ndahanya la kallo ko kumol be fo politikolem
bar Gambia dum ngadi amato le doro billahi tahanya ka befo ne atara num leftale ka befo ne atara num na befo Gambia ko be jutla adama le Gambia ko momo ya lon ko e mari hakilo be fo mala itela kato sukal kadi adama barola malaf ka diamu bar Gambia ko le ko men tete nde men witness nyala ndani ta mo fulo ndani ta mo fulo ndani ta manza sumara wallahi ngam be foten sedol be kerin ani barandimul be o senale bari te jam famile ka o mulla o Gambia dingul mel yalon ko ika kodo kiyena o Gambia dingul mel yalon ko they were struggling for you those Gambians mel yalon ko they were struggling for you ite jam famile ka wala me miro anu Gambia dingul yo kodo men siga ye dila mome account o kodol la mome ta account o kodol la up to the day lume ya lonko enim parmona tamba jang al wulta ka bank account doyle on behalf of coalition who the ya lonko e malaf ka be fa alon ta hanyala ka be fo alama you were not having nothing fentable alama ila korna men fo be yaram bamba momo be yaram bamba can be a witness momo ya lonko abe yaram bamba can be a witness ita adama baro ela ko rañum pour ya tayel kabrin dol ye tombon kabe yudi pin ko ye tombon mol commence ka kodo kiyena utumo le yela ko ra fa tayel ela ko ra balok ela fenso kabrin UDP ye tombon as a flag bearer but one almamo mane même your first security me ya longo UDP wala dila as the first security manke lela koda kono can be a witness and many other people ila korra me ya longo yaram bambe be lifrinje ila korra me ya longo yaram bambe be lifrinje msara baro ila korra nyum fon pour ya balo tail ila fenso pour ya tail kaje doku it was when UDP tombon people start sending you money that was the very time start ila korra nyum fon ta ka tail but you were talking about betrayals Gambian call pray you long nganyum fo men kam pour Gambian call ya long du malam adama baroti because it's very important pour Gambian call ya long akumaya le pour Gambian call ya long du malam adama baroti Gambian call le kataw suka ya faye ibe kataw fayle me long itamu jumalati bari kam men fo molu e kam men fo anu UDP kam men fo Gambian call jikita wala la because kanyina fo ko la nyidi ko alay usen numu kuna dabo wala mu de famati e wala fo Gambian call e ko alay usen numu kuna dabo wala mu de famati but saying let's go back to buffer zone ya kuma kan mel fo buffer zone ya Gambian call lay di nyina ko ite manke moti me ya lon ko ele fra president ya nyina Gambian call la sulate la anu yella hido le ta ba jani ka fula buffer zone follow be follow la mun tolo wolta mu Kairaba Avenue e su Kairaba Beach Hotel Gambian call yeta adama baro tombon Kairaba Beach Hotel kabren Gambian call ye tombon Kairaba Beach Hotel I remember kabren ye select as a flag bearer sama doman no keta in the month of October sama started ka jolo that was in the month of October I think that was on the 30th of October. Sama doman no start ka. Olu ko mel kata dawol fanam be fola.
But Gambia diwle tombo. Kabren Gambia diwle tombo yemna for Gambian Kole. I remember on that very day. Ali basalla yemna for Gambian Kole. But mina atina President Barrow ibuke da murundu wakang. Mina na President Barrow ibuke da murundu wakang. Gambia diwle wole tombo. That very day. Yemmen for Gambia diwle wo lumo. Mina atina ibuke da murundu wakumol kang. Kalita President Barrow tole afeko. Gambia diwle nalian tombo alien ka di flag bi ka coalition nyaton ko ya sanji saba mbay banko marla wala be banko sendila. Ye Gambia diwle lay di min emina for Gambia diwle yo lumo. Namre te kalile ko wo lumo. Ko ita mante dabula election ko no. Emo for Gambia diwle. But Gambia diwle alkana som moy kuluna alkana som moy ka jorawon. Eko Gambia diwle ko nalien tombong mantan dabula election o men kana mbe banko sambala sanji lulu banko be sunadum kol mella coalition e kol men ke mbebe kala nyama mbebe kala nyama mbe election o commande la sanji sabo kolala mbe banko dila mola me ya lonko Gambian ko lefta ka banko di wala ya Gambian ko laydi wala ba minat na kunum President Barrow ilora bubason kunum minat ne mawfo. Because you were reminding Gambian people, yeah, men for 2016, even Gambian people, they remind them wala. But yeah, men for Gambia doing wala. Karawa Avenue, Lume Yalongo, Netombo as the flag bearer for the coalition. Yeah, men for Gambia doing wala. President Barrow, Mina Tina, President Barrow, Emo for Bubazon Kunum. I expect you Kunum. Yeah, men for Gambia doing wala. 2016. I was expecting Kuwaiti President Barrow, even Murla Yeda say Wakumol can killing. Na expect Lokoba Murla Yeda say Wakumol can killing. But Minatan I made us say Wakumol can because Menkara Yundiko Yagamian called Nakarle, Yagamian called Betrayal, Yagamian called Jamfale, Yamambogamian called Yamampenka Yama, or Nimba for a Nimba Nian Ledro, Bafalo Yokumasota Balola for Gamian Coli. Bari nyaton kolam ndita hanya ka fugo fan yafo bari sa fugo yeko soto balole fo Gambian koli ye Gambian ko laidi kol men la imeti mandi anu yemmen fo wala nyundi ko e ko ye Gambian ko laidi la ko usenda be babon la kaso kono bari milati ne ma fo Gambian ko le ko nan laidi la ko mbe sanyululo menda ndemanta ndabule election kono mbe election kala nyim banko election me alon ko ndebe kala referee dam malati parce que mbaro tele o fanam fo. But yalong Gambia generally sold. Gambia generally sold. Let's go back to the Gambian journalists. Kunu ale President Barrow nyunka jamala. But minatina kunu alman nyunka about his 3 years promise. Minatina alman nyunka of him being a referee. Alman nyunka tumami akada beka referee leti. Kaje ko election warning I tell him. Atamanta double election warning kono. Minatina generally sold alman President Barrow nyunka wala. And you have chance to ask him. Ale anyun kala assessor ako amanta assessor declare akamanta assessor declare Gambian ko Albert Lobala ako amanta assessor declare basa Gambian ko do hakil man ka diama tolle mol mel yalon ko Allah dinni melon tol e man si sanjef e man si carte fayola ali ala dinniwul bule khabula President Barrow no man all the way from Basse ina tajang alma ala jam fandi say mel so alma ala nemun kafrake bar tonya hakilo la jome alon kay hakilo so mo nyanda kawlan to yalam nomination to bayla bar anamadum kullulu Allahu akbar anamadum kullulu walla yela mel yalon ko dinno be yalon ko aman sanyu tanin sew fonsi sanyi tam anin nana ya wala soto dinniw wayela ayela mun kama ako kana President Barrow nomination do because il afta moye sia dinniw e bang moliye bang accident to President Barrow jalol kumandi
ay musician commande akoy ko Allah na tulum Allah mole tulum e tulum ko fo adiyate nyamen kunum Allahu akbar wondi dimul foye bade fume bade Allahu alam gambian ko lo hakil malum kadiyama tolle kadiyama hakil malle to nyalam political activities pour ka baya ko leta ka political activities baya ko leta le especially the nomination of Mayor Lonko, the president is not the one who should determine the date. Nomination of Tonyalo is not the president men can date in determine. So now Loko Adamadul Baonin, Mola Saya, Ubuka Bankola Kuabaino. But tonight, nomination of Fananketa, we expect. Now, expect Loco. The nomination of Keta, you can still go on your rally. But we were not expecting ko aton nyanda ka mystical jamburu kele. But when you do le fa, e me bade follow almale nemon kaprake. We bade bam fo me bade Allah alam. President Barrow ye jël ba ko ya recommandé. E jalo siva be commandé e ñako mañañol be commandé e ko be na e tulum Allahu akbar e jalo siva be commandé bu bazon e ko anna le tulum mel fata wol fata le wal parce que mbaro ñante mira la ñun ko ñun mol mel yalon ko wol le fata tem ñu mol fata la ko wole to Allahu akbar ñu mol fata la ko wole to e la kanunta ya ñu mol fata wole to ñu mol ko kan la sementu ya Gambia dinno le wuli dinno mel ya lon ko e mansi carte payola wole wuli e ko kana ke sementu ya Allah subhanahu wa ta'ala wol min joban Allah subhanahu wa ta'ala wol nyodan silo kan tumala me ya lon ko accident bageta parce que mbaro ma fota mitu kala ba ale mitu ke ale nen drol ka mitu dulal ale kuma jawol fa mitu dulal to baro man daw wala Allahu akbar o man daw wala ale jël ba ko ya recommandé ale jëlol commandé al ko Allah mo le tulum fo jande fani taw Allahu akbar woni dimul belari woni dimul tata alma ale nemulen kaprake alma ale laajam sunandi basa Gambian ko momo yalo ko mo hakkil mati a jarta la bang president Barrow ko nyata jarla moyle bang but NPP la ko nyata jarla moyle bang inyaay menje wallahi alma jam fala but nalon ko anata president Barrow ministre la banta wallahi o taballe be men kale kakela alma jam fala anata president Barrow executive member sol la banta o taballe nyanta men kale make Allahu akbar Gambian kolo alimira Gambian kolo alimira bake adamadin kullulu walle la wa adamadin kullulo me yela imela fen kama imina kam kana ka president Barrow la meeting wala attend president Barrow la ko ala nomination dinno ko kana wala attend adamadin kullulu walle la alma ale nemen kafrake alma ale la ñoo sonendi alma ale jannatul firdaus la o dinno Baro dino la saya ko matinna pesa baro nyol man jalba ko ya commandi pesa baro nyol man misisiano commandi pour yena ya tulumuke ma fo midon da midon sa kenole bayre midon nyi lungole lung pelento nam ano lungo abuka falinno santa baro wallahi anyanda kala low skill lati because adama dum kullul wolle la wal alla ko wala biniata e mambannu ifana metta la kafo nyum kono le adama dum jelle be laru le planoto adama dum jelle be laru le planoto it's too sad but Gambian ko lu say ko batul lebulu anu jobe nyande ke mira bat na kalam dala ko ye mol bondina all the way from Senegal
ba dinno fele dinno me yalon ka filta men tembo men kono dinno me yalon ka filta akwana koto mal na akwate carte mon data ba ko carte fay bara ko akoto ma nyin Senegal la woti gon basela o ma fon to kundam nyol do yalon kundam Senegal be jelo kundam Gambie be je bara ko to bola kundam Senegal le ana koto ma wolle na ta pour kana kano nomination on atel Gambien ko lu sa ali la mo yani hakli wala a jarta nyul yele adama do mon dula beto just because they want their crowd to be more than UDP but ngamen fo Gambien ko wala nyundi ko UDP la mo bodo Gambia la kono dino do fana filta ko do bonam bodo Senegal le bari na kano nomination on atel but say nga Senegal sol bon na kamol bon na Senegal kana kano nomination on atel jang o mol ta katro fay la mun na faale be wala yemol bonna Senegal banko kan ye naka nomination waten pour ka mor sen dom pour ka Gambien ko filindi bar say mun na faale ba wala wallahi wala yatina ni ajibe ko mokono me yalon ko West Coast di powerhouse ni ajibe ye mon nanka ye motol men sawta jang motol nyul man fa ko mon kol man son ka finti KMC kol man son ka finti ye mol mel be samano ye be lodge to the hotels but alamu man salti man sama yalon ko alaka jongo ke joni lam ngani yola la ye lun tawol samba yela hotel dol to dimbal bodo hotel to because Allah subhanahu wa ta'ala alay bala fasoro ala jon dingol yele momo bala fasoro ala jon dingol ala te tulaje because ala jon dingol nyulu wol mu ala marsan di sol so momo ko be tulna ala marsan di sola Allah subhanahu wa ta'ala fanan be men kala ayo lonne yiman son ka driver la ko dol jo driver mel yalon ko wolle ke la mol transport driver mel yalon ko accident ka ke wolle bulu driver mel yalon ko mol mel yalon ko wolle la ko nomination atten den driver linte o mol tinala no bari mbiya jele esa fal finta be kumbola esa fal ko ay motol mel jo ay motol mel was driver ya jampa bari driver mel yalon ko esa fal jampa atol man son ko driver for jo basta hakil malum ka diam wolle Gambien ko ka diam atolle signajol lemba folako MPP ya Gambien ko la kodo bebe bulu ya Gambien ko la kodo be suna nyama bari bu ko Gambien ko do kundi bu tejo al kon na Gambie banko suka kadi wala al kon na Gambie banko suka kadi wala yes kundam Senegal be jela kundam Gambie be je bari men kala wala nyindi ko yemol bonni non kundam Senegal le kesam non ke reis da kundam Gambia yes mobe mburja me ya lonko amare nyi aya toke Muhammad Sillalti ko abore mun do jara sudukum ala bodas kado be mburja Muhammad Silla ala bodas kado nyim filtale akaboro jara sudukum ne na la kayro sika na samba na bula jara sudukum formol be kono mo man soro jara sudukum kono men ko aya londe bara desmil no passe ni ari sata je nyaadi le so Allah subhanahu wa ta'ala mo man sati man sami alon ko nyim mol mel ya lon ko ye register illegally ala ben na carte bleu abel na carte mutale be bulu kelin ko yoko UDP ko Gambien ko ala be do ko ke kanle ala be do ko ke kanle de ala taala bulala jewo nyam ala na sonna nyim banko e tinya nyim banko moru bungul sedale anu nyim banko moru bungul be duwa ke kanne nyim banko mo kendul be duwa ke kanne nyim banko bidal nyato nyame e ma son ka drive wol jo e mayla mor samba hotel mel yalon ko they are secure ko do be bulu fo be bulu but hotel mel yalon ko mo bu ke laaje how many years watna big hotel mo bu ke la watna big hotel bu duma mo fo mo ke la watna big hotel na understand no modol fon le la mundol SSP bilgam SSP modol le la wala to bilgam SSP o filo kono Allahu akbar Gambien ko lu mila jatale wala Gambien ko lu mila jatale wala mo me yalon ko amal nafa fenna mo me yalon ko alla banko halaki albe murla kaka bulo no mo faka jara kata ke la banta anun kukilin me yalon ko kuma da bak mo fele me yalon ko ay siol da mal dindi nyola
mo vele me ya lonko ay siol da mal dundi nyola mo vele me ya lonko ay siol da mal muta ay sobindi nyola ay jolal ni man ngol dundi nyola ay surwal ni man ngol dundi nyola ay serol ni man ngol dundi nyola ay flor ni serol dundi nyola wala ay siol ta ay beni man ngol dundi nyola man same ya lonko ita ko ita mo man salti man same ya lonko ita fo ya fonte ko wallahi ita fo president baro te men fonte te alon tani de wonto won bari yana muru ko tanke yesiol ta ye kafu nyoma e ko ke ni man ko lekkelendi e kam men fo duma yamra ma kala muta e kam men fo duma yamra ma kala muta e ko man ko le de sendi o man ko le wulta ko tanke walla ko be de jiron walla ko be de bondila ba president baro mi na ko man ko fana be no male kana siyo dolta ite la kunna kilo nafa ka siyo dolta ke ni man ngol dundi nyola at least man ngol ye menke kunum nyande jelo kamale bali be man ngol len ne be ko mo be fala man ngol ma ifo sonda ko wallahi man ngol le sindi isonda bari bi kana alo e kamol komandi karala e ka fe ko man ngol len sindi o man ngol le ko be mbondila man ngol le ko be ke bi kana alo e ko man ngol le nen bi kana alo e ko man ngol le de kala fenti nyim banko kanjam e ko man ngol le ke fanke nyaadi parce que mbaro tele yafo e ka fo melie be alonde e ko man ngol wol ke fanke nyaadi le bar man ngol e fanke nyaadi le bare man ngol le be de noma la min tammo man nga dingolete may mula système man nga dingolete par mar jawra man nga dingolete si sirfo so ko man nga dingolete saka jara man nga dingolete la min jara man nga dingolete fabaka tomo jara man nga dingolete rambo jara man nga dingolete ñun bebe to normal monsieur président e ko man ngol le sindi man ngol la ko be de bondila man nga juma la ko be bondila gambien ko la kafuto ñoma wolle sindi anu wo gambien ko le be bondi ko sa monsieur président man ngol le mi la kete la gambien ko la kafuto ñoma ye sindi gambien ko lo bar bi man jaw so do katambi man ngol la ye siol ta yeni man ngol dindi ñola. And everybody can see that yesterday. Kunu mobe Gambian ko be sa jibe kunu. Ana madin sifa nyal la la dula nyito. Mo nyaadi la la nomination do Gambian ko mo hakil ma di kunu. Ibeje yende kala mo nyaadi la la president baro nomination do. Mo nyaadi la jumal la. Ay melta ye kafu nyoma akoy alna na mandin ko kele. Ay melta ye kafu nyoma alna na mandin ko kele bayri mandin ko ke fanke nyaadi le. All those close those meetings ini mel keke ni mito ke wala moka boja kana ka siya ka fanya ale men kaja kono pa man ko le mele kela banko ya alon ko siyo be jel siyo me alon ko wala siya da siyo beti ila Senegal banko ka ila surwal on fulol on to glorol kin la be je men siya men bara man ko men ka fako wala ta mo bankoti ala ka fa mo le ha ni ñim man ko le ñim banko tay bal bay la ñim banko kande man nga jumala koy ko mbal bay la be sidol bay la ñim banko kande bar man ko me ya lon ko ay sido fudu ñim banko wala siara ka tam siyo do me ya lon ko ay man ko fudu man nga dewol la ka wuli ka ta ka siyo do fudu man nga dewol la cenol suka yedi siyo do la pour wala si ñim banko kanja man ko mo hasidiya man ko mo ngane jaw sara moye bar bi al ko man ko le mal jawolti president baro ita manyana kaman ko jonyina ita manyana kaman ko jonyina no ita manyana kaman ko jonyina ita manyana kaman ko jonyina yes yobe ko man nyim banko kana fa man ko ene siyobe mi do soto janne television be ya findini fa man ko nyim banko kanja ani da fa kilo son ko man ko wolle de sindi
ite mo son ko man ko lesin itla fo ya fo le ya fo moli ite kala ko ite mo fo moli man ko ma fa wara moti nyum banko kanjang man ko ma fansi ka moti nyum banko kanjang man ko siobe ka kilometi het yebbe na len man ko ka siobe la futu man ko ni siobe la sita bari mine be kere wala nyundi ko al kafuta nyoma al ko albe mo judundi la man ni ka yala siku mo kala kafo ba nyaye me siku mo fala ni aje ni e menje nyanda kafo le ni adama do ni ko men naje zahran nyanda kafo man ngol be la kafo kono le man ngol be la patio kono le bar milati le ko man ngol attaque ya jame ñu nek jam ya jame man ngol le ya jame fa sañi jelu man ngol be ya jame fa sala ba ya jame finta jam man ngol be siring ay man ngol ne ay kuma be fa man ngol ma kuma be fa man ngol ma kuma be fa man ngol ma man ngol be siring sifaram fanso man ko nyim banko kan alla sifaram fanso bula ni di amute dawda sabe ko ha UDP parti social nakala UDP ne ka parti social UDP be kala nyaadi la parti social ti gambian ko UDP la parti nyaata ko useno no kunda dabo man nin kolem ila deputy parti li la musurwaldi ajam seka UDP la parti president am musurwaldi ajam ndo yabo UDP la national deputy president me ya longo wala mo rohim malik loti surwalem UDP la national organizing secretary Talib Ahmed Bensouda narolem UDP la deputy organizing secretary même Oliver Dibadi surwalem CEO bebe UDP kono CEO bebe UDP executive kono Mr. Jibanyol bebe UDP al Jolal bebe UDP executive kono bari buko be jibede because mlekada iko the popular people mo jama iko mo jama me ya lonko wala be UDP kono ko man ko lam say ko man ka pati wala because mo jama me ya lonko be pati kono man ka demol lam ko say ko UDP man ka demol bal wo mo jama ni wala patanu APRC kono o man ka jamalu me na tinna ma ko no APRC mo man ka pati wala o man nga jama me albe fokante di sem man nga jamalu nu wala ka kato fay no APRC me na tinna ma ko no ko APRC mo no man ka pati wala baro man nga jamalu ngul wodi sem man nga jamalu wala ka to fay coalition mina tinna al mabako coalition fa man nga pati wala but because hatred because kamfa because jawya ye menso to man ko liye bari pati juma be nyim banko kanya pati o me yalon ko nyim banko kanya pati juma be nyim banko kanya pati o me yalon ko sabu ko man nga dimu man taraje pati juma la min banko kanya pati o me ya lon ko babul ko man ka du man taraje badi pati juma la fana ya lon ko ala executive member solo pati o me ya lon ko babul ko ala executive member solo they are mixed like UDP the way the executive members of UDP is mixed but jawya kamfa konente ya me ya soto UDP wala ke bulanyo ko mol be fola program is 1 hour program guys me program on mbas to plajane but the truth must be told
Fon la tonya fo ñoy. The truth must be told. Ala baraka bake bedana janne. Till our next program again. Nimel fa call ka commando kela. The number to call is 288-5588. 288-5588. 288-5588. That's the number to call. Manta Mira Jambake because Bimu Jumolet. But même fo kan doron wala ñu ko stress sudas. Abelala nyame mba fala wala nyama. And that is what exactly we are saying. You know, Kodi me alon ko mbe wala fala. So mbalon be program bula jam fo wadi ko inshallah ala baraka bake atul mali alon ko alben no makan alma jumo kayro inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Thanks for your contributions. Ala baraka bake. Ala baraka bake. Ala baraka bake. Thank you.